안녕하세요. 여러분 Hello 반갑습니다. everyone. 임페리얼 마스터 Nice to 김광열 meet you. 인사드리겠습니다. I am Imperial Master 다 같이 그거 박수 한번 Kim. 크게 보내주십시오. Please give him another big Oh. hand. 오늘 승급하신 모든 여러분 Congratulations 축하드립니다. everyone for those 그리고 new masters. 글로벌 회원님들이 이 자리에 And 많이 we have 참석하셨습니다. a lot of 여러분들 global members, 글로벌 회원님들을 위해서 Please 박수 한번 give 보내주시기 them 바랍니다. big hands to welcome them to Korea. 오늘 아마 처음 오신 분도 계시고 I 이 believe 애터미에 there 몇 will be 번씩 some people 참석하신 분도 who 계실 겁니다. are new, 저도 completely 역시 new 이 세미나를 to 통해서 석세스아카데미, and 애터미를 알아봤고 some of 그리고 others would 비전을 be 받고 very familiar 최선을 with this 다했더니 academy. 지금 임페리얼 마스터가 I 됐습니다. myself 임페리얼 마스터가 did 되니까요. my best 보너스만 13억 to 6,200만 원을 받았습니다. join 보너스만. 그리고 Success Academy every month, and 월 as an Imperial 1억씩 Master, 버는 only for a 사람입니다. bonus, 저는요, I 한국에서 earn 0.1%에 들어가는 그런 부자가 됐습니다. $1.3 million, and I am one of the 0.1% 오늘 저의 rich 강의를 in 들어보시고 Korea. 여러분들이 Please listen 반드시 carefully to my 임페리얼까지 lecture 가시는데 today. 큰 도움이 됐으면 좋겠습니다. I hope my lecture can be very helpful for your dream, Imperial Master. 저는요 1965년생입니다. I was born in 1965. 나이가 지금 이번에 좀 법이 바뀌어가지고 2살 줄었죠? 57입니다. So we have a new law about our age, and I am 51, which is 2 years younger than with the original law. I was born in Jeonju City in Korea. I really wish to born in a rich family, but I was born in a poor family. I didn't really I hate poverty, so I decided to become very rich. 뭔가 부자가 될 수 있는 일을 찾는 동안에 As an 아는 adult, 형님이 and 원양어선을 타고 I 와가지고 돈을 worked really 많이 hard to 벌었다는 소문이 find 동네에 some 퍼집니다. ways 그래가지고 to become 그 형님을 rich. 찾아가요. And I 그래 heard 물어봅니다. a 형님 guy 돈이 되긴 돼? who 그랬더니 돈이 earned a 된대. lot of money. 그러면 나도 탈 수 있어? 그랬더니 탈 수 있대요. 근데 가끔 죽어 그러더라고요. By working for the deep 세상의 sea 모든 일은 fishing. 선택을 해야만 됩니다. And he 내가 said 그때도 선택을 you 해야 can earn a lot of money by doing this work, but 아니면 you need to 가난하게 take the 평생 살 risk 거냐. to die. 그래서 제 선택은 And that day 내가 I 가난하면 had 죽기보다도 to 싫다. choose 가자 해가지고 because 가서 I 돈을 didn't 벌어와서 really like the poverty, so I decided to 중장비를 사가지고 take the 중장비 risks. 임대 사업을 시작합니다. And by earning the money 진짜 from the 열심히 deep 살았어요. sea fishing, 새벽 6시면 I 일이 started 이틀 my 넘게 own 무조건 business 나갔습니다. for heavy 365일 equipment 쉬지 않고 land. 뛰어다녔어요. I worked 그랬더니 so hard, 포크레인도 24/7. 늘어나고 집도 I got 사고 more and more 최고 좋은 차도 타고 나는 equipment 부자가 곧 될 줄 알았어요. 근데 한국에 for IMF가 오고 rains. 그때 But 저도 망합니다. because of the Asian financial crisis in 그리고 1997, my business 했던 것이 also 중장비 수리 공장을 didn't 차려요. go 근데 well. 적성에 안 맞아서 And 망합니다. later on, I started new 그리고 business. 대리운전 사업을 합니다. 기사가 Heavy 큰 사고를 equipment. 내가지고 망해요. repairment business. But 그리고 later on, 부동산 I 쪽에 일을 also 합니다. 사기당합니다. started another business, 족발집을 차립니다. chauffeur service, 그런데 음식점 경험이 real 없어가지고 estate. 망해요. and also 저는요 restaurant. 애터미를 만나기 전에는 내 손이요 마이너스 손이었어요. So 마이너스 everything 손. failed 내가 before 손대면 무조건 meeting 망했습니다. Atomy. So everything that I 그런데 tried failed. 애터미를 만나가지고 But 어떻게 Atomy was 성공했을까요? different. How come? 지금 여러분들은 이 세미나에 오시면 You are here 보통 at this seminar, 너무 편안하게 and 공연부터 many 보고 of 시작합니다. you would start with the 근데 저희 때는 performance, 어떻게 right? 했냐면 It's easy, 세미나에 참석하면 and you can just 뭐 사운드 enjoy. 했지만 But 선서를 하고 시작했어요. at early days, at the 뭐라고 seminar, we 선서했는가 제가 시범을 started 보여드리겠습니다. this way. 선서! 나 김광열은 애터미의 비전과 I make this 미래가치를 oath. 충분히 인지하고 I fully 나의 understand 인생 목표를 Atomy's 명확히 vision. 알며 It was full 그리고 of 끝나고 나면요 passion 나의 인생 and the 시나리오를 room, 작성합니다.
after the seminar, 잘 살고, we wrote down 사랑하고, life scenario 배우고, to live well, 공헌하는 to love, to learn, 균형 to 잡힌 삶을 써나가기 contribute. 시작합니다. We wrote down our balanced life and life 그러면요, scenario. 거지들이 모여가지고 그거 So 써줘요. the poor people come 회장님이 뭐라고 together 말씀하시냐면 and write down the life 당신들이 scenario. 꿈꿀 수 없는 진짜 But is 큰 it 목표를 좀 easy? 적어내래요. And Chairman Park said 그래가지고 일단은 you should write down 다 집들이 the 하나도 없어고 biggest 우리 dream you 우아하게 can ever 앉으신 imagine. 박정수 And 지금 at the 임페리얼 time, 박사는요, Mitch Park, 그 Imperial Master Mitch 9평짜리 Park as 원룸에서 well, 애 셋 때리고 she 살았어요. raised three children, three 둘이래요, kids, 둘. actually 아이고, two 죄송합니다. kids, I'm sorry, two 오래돼가지고. kids in a very small studio. 9평짜리 원룸 Very small studio, 지하 단칸방에 거기 살았다니까요. like 30 나는 square meters. 300에 30만 원짜리 Underground. 월세방. And I 거기에 바퀴벌레가 used to 드글드글한 live in a 솔직히 그때 very 제 small 빚이요 한 6억 정도 있어요. 6억 정도. $300 빚이. is rent, and I had the debts 근데 of 그런 집에서 살고 about 있는데 $600K. 뭘 적어 나가가. And with that 나의 much 인생 debt, 시나리오에 with 집 that small 써놓고 적으려니까 rent house, 적을 수가 없어요. what 서로 얼굴만 big 바꿔 goal 쳐다봅니다. you 몇 can 평 write 적을 거야? down, and we would look at each other. 24평짜리를 적어야 되지 않아? How big 그 적는 것도 서로 상의했다니까요. house you would write down. So we 그래. used to have some discussions like, 24평. okay, let's go 그때 내 for 형편은 어땠냐면 우리 와이프가요. like 70 그 LH 공사에서 분양하는 square meters. 19평짜리 그 My wife? 아파트를 아는 후배가 분양받아가지고 그 집을 구경을 갔다 왔어요. We 근데 actually 그 집을 들어가려면 got a 보증금이 chance 1,800만 원이 to 있어야 돼요. take a look 보증금 at a 1,800만 new 원에 한 13만 원인가 apartment. 월세를 내면 들어갈 수 있는 집이었어요. 그 And it was 집을 it was 우리 supported 와이프가 by 딱 보고 the 오더만 government. 저한테 그래요. 여보, And she 우리는 said, 언제 1,800만 원을 모아가지고 그 집에 들어갈까? when can we live in 저한테는요, those 1,800만 house 원이 꿈을 꿀 with 수 없는 돈이었어요. with 너무나 about 큰 돈. $18K as a deposit. At the time, $18K 집 was 24평 too 적는 거 much money 커요, 안 for 커요? me. At the time, if 아니 you write 24평 down 적었다니까요? like 70 그리고 square meters 같이 house, 모여가지고 이야기를 합니다. is it big or 그 not 여행도 있는데 여행 big 뭐라고 쓸 거야? for a trip? Or would you write down? We would also have some discussion 국장님 가면 together. 보라카이 간대. 우리 And we can go 보라카이라고 to 적을까? Boracay if we 아니 근데 become 국장은 갈 수 있겠어? Sharon Rose Master. 어? Can I write down Boracay? But 그래도 적어야지. can we really become a 적어. Sharon Rose Master? I'm not sure, but let's write it down anyway. 진짜 그 인생 시나리오를 적어 나가는데요. When 도저히 we 쓸 수가 없는 wrote the life 사람들이 scenario, 모였습니다. all the poor people who has a 근데 really 그걸 poor 적는다고 situation 새벽 3시, came 4시까지 together, 적었습니다. and we wrote down the life scenario up 근데 until 3 a.m. and 4 a.m. 행복했어요. But we were happy. 우리는요 꿈이 없는 사람이에요. 꿈이 꿈 We, 자체도 because we didn't have dream before. 여러분 꿈이 있습니까? Do you have a dream? 여러분 꿈 있나요? Do you? 제 인생에서 가장 힘들 때가 In my life, 꿈이 없을 the 때였어요. toughest time was 지속적으로 when 망하다 I 보니까 didn't have a dream because I failed 빚은 한 6억이지. a lot. I 신용불량자지. was in debt of 어? $600K, and I was 그리고 financial 이미 delinquent, 형제들한테도 다 빚을 졌어. and 어디 가서 돈 I borrowed a 10만 lot 원 of 빌릴 money 데도 from 없어요. my sisters and 근데 내 형편만 그런 게 아니고 그때 brothers. 모였던 모든 사람이 But that's 그랬다니까요. not only me. All the people at the seminar were in a similar situation. 진짜 꿈을 꿀 수 없을 때가요 너무나 힘들었습니다. It was really 꿈이라도 꿀 수 heartbreaking for 있으면 me not to be able to have a dream. 뭔가 희망이 있는데 If you at least have a dream, then you can have a sense of 꿈을 hope. 꿀 수 없는 사람이 모였다는 거예요. 그래서 그걸 But 작성에 those 나갔다는 겁니다. poor people 근데 without any dream came together and wrote down the 자문한다도 life scenario. 꿈을 꿀 수 있다는 게 너무 좋았다는 거예요. But I was so happy because 혹시 여러분 중에 even though I could 지금 not 아마 어려운 분도 sleep, 계실 겁니다. I could have a dream that made 애터미는요 me happy. 꿈꾸는 I 회사입니다. believe
you might have a 애터미는요, tough time. But at Atomy, 여러분한테 you can 꿈을 have a 주는 dream. 회사예요. Atomy provides you with 저는 그때 a dream. At the time, 꿈을 꿀 수 있어서 너무 I was 좋았습니다. so happy to be able to have a dream. 그리고 그런 인생 시나리오가 다 작성이 되고 And after writing, completing the 진짜로 life 이제 일을 scenario, 해봐야 돼. 이제 so we need to really 해봐야 돼. start our work, right? 일을 해야 되는데 We need to start our work. 일을 어떻게 해야 됩니까? But how? 저는요 그 당시에 돈도 없었지. At the time, I didn't have money. 그리고 사람도 없었지. I didn't have any 말도 people. 안 돼. And I 여러분들 don't 지금 really speak 나 well. 보니까 말 You 잘하는 see 것 me, 같죠? myself right now. You might 지금 believe 똑같은 I am a good 얘기를 speaker, but 지금 14년째 하고 actually 있어. I am doing the same speech for 14 years. 똑같은 얘기를 14년째 Same 하는데 speech 못 오면 14 바보지. 내가 바보는 years. 아니거든요. There's no way, 말도 못하지. so 모습이요? it's no surprise. 보니까 좀 I am not 잘생겼죠? a good speaker. 예? Do I 그렇지 look 않나요? good? 아 잘생겼잖아 이 말하면. Don't I? 근데 내가 그 당시에 시작할 But 때 at 그 the time when I started the 나도 business, 깜짝 놀래. 이런 I 게 생겼었나? sometimes look at the pictures, 인생에 희망이 photos, 없다 and I 보니까 was 매일 so 술에 쪄 surprised 살았고 배는 툭 because 튀어나왔고 I didn't really look good. I had a big belly 진짜 사업을 because it 시작하는데 was 옷도 tough life 없어. at the time, and I started the 옷장을 business, but I didn't 열어봤더니 really have any 내가 그 good 마지막 clothes 직업이 포크레인 기사였거든요. because my last job before 나머지 Atomy 그 was forklift 솔직히 driver. 자존심이 상해가지고 내 20대 때 포크레인 when I was 사장이었어. in my 그래도 20대 trainees, 때. I 근데 ran my 40대 business, 돼가지고 내가 너무 집 가가지고 기사 하겠습니까? but 그게 쪽팔려서 못 가게 가지고 as 먹고는 살아야 when 되니까 I was in 습피하 기사. 40 하루 일해주고 하루 일당 받아. 40s, I couldn't really 그러다 work for 보니까 others, 그 so I 옷장에 just worked 일을 하려고 day by 옷장에 day. 옷을 찾았는데 옷이 하나도 없어. I was not hired by any 양복 company, 춘추복 한 so 벌 I could 있습니다. not find any 그 옷을 1년 동안 입었습니다. 1년 동안. suit, and I had only one suit. 어쨌든 모습도 안 And 되고 I, 아무것도 나는 성공할 수 would 있는 wear the 조건이 suit for 1 이만큼도 year, the 없었어요. same suit. I didn't really have any thing 근데 that would help 성공할 me 수 있는 become 조건이 successful. 없다고 포기해야 돼요? 해봐야 됩니까? But do you think 저는 어차피 벼랑 that 끝에 선 means you should 사람이었어요. give up? 오늘 보니까 Actually, 여러분들은 at the time, I didn't 성공 really 가능성이 have anything to lose. 다 100%가 넘어 But 보니까 I can feel 얼굴 all 보고 of 차림새 you 보고 have the 100%, more than 여러분들의 100% 애터미를 통해 possibility 가지고 to become 성공 못하온 successful. 이건 If you 이건 애터미가 잘못된 게 not 아니라니까 여러분이 잘못된 거야. successful in Atomy, that's not Atomy's fault. That's your 성공할 fault. 수 있는 조건들을 다 You 가지고 있다는 거예요 have 지금. all conditions and all environment to become successful 솔직히 at Atomy. 그냥 To 희망 be 하나 frank, 붙잡고 we just had a 시작합니다. sense of hope 근데 애터미는요 and started the 유통에 business. 삽니다. But Atomy is a distribution company. 제가 가만히 생각해 봤어요. I thought about it 애터미는 a 뭐지? lot and long. 그리고 나는 What is 무슨 일을 해야 Atomy? 되지? 할 게 What should I 없는데 지금. do? I don't have anything to do. 아 애터미는 유통회사더라고. And 그랬더니 I 내가 realized 포크레인 that Atomy is a 일을 distribution 하러 나갈 때 company. 그때는요 새벽 When 보통 I 5시 worked 반에 as a forklift 집에서 driver, 나갑니다. I would leave 새벽 my house 5시 반에 at 나가서 현장에 한 6시 한 5:30 50분까지 a.m. 도착해야 돼요. 7시부터 일어나니까. and you have 그 to 10시간 work 일을 해. starting from 7 a.m. and work, 아니 내가 애터미에 drive the 성공하려고 forklift 왔는데 내가 for 적어도 10 hours. So I thought, 포크레인 to become 운전기사만큼은 successful 일을 해야 at 되지 Atomy, 않을까? 그 생각을 should 했어요. I at least spend more than 이게 10 무슨 hours for 비범한 생각입니까? Atomy? 평범한 생각이에요? Do you believe 여러분들, it's a very 여러분 머리 있나 한번 만져보세요. extraordinary idea? 저는 굉장히 평범한 Please 생각을 touch 한 your 거예요. head. That idea is 적어도 very 내가 simple. 예전에 했던 일만큼은 하자. It doesn't require you to become 그래서 smart. 기왕이면 So I just 세미나 thought 1등 오자. 내가 I 할 수 있는 것부터 should 찾아서 했다는 do 겁니다. the 할 수 same 있는 thing 것부터. as a forklift driver. 세미나 1등 오자. So I decided to become number one, 그리고 the 사무실 person 1등으로 who 출근하자. come the earliest to the success seminar 맨 and 앞에 the 그때는 office. 사람이 많지 않았기 At 때문에 that time, we 1등 didn't have a lot of 오면 맨 앞자리 people. 회장님이 If 강의하는 you 맨 앞자리에 come 앉을 수가 to 있었습니다. the seminar, the earliest you can sit 그냥 on the 1등 front 오다 line. 보니까 나중에 또 파트너가 한 명 생기네. And that way, I could recruit a 그래가지고 partner. 그분한테 And 내일 세미나 있는데 가실 거죠? 그랬더니 I 거래요. told him, and I asked him
if he would come to 시에 the 가셔요? seminar tomorrow, 그래가지고. and he asked me 내가 원래 한 6시, 새벽 6시에 출발하는데 what time. 조금 I 늦게 7시에 usually 갈게요. 그때 출발할 거예요? leave 그러면 6 그분이 a.m. but 아니 this 무슨 time 7 세미나가 a.m. 새벽부터 일어나 and he said 하냐고. that early. 그래가지고 그래도 모르니까 따라와요. But he 그러면 would 차를 come. 타고 He 오면서 just came with 설명을 me, 합니다. and 사장님 저는요. on the road, 애터미를 통해서 I 반드시 성공하려고 이 일을 시작했습니다. explained. 그래서 I 나는 started this 1등하려고 business 생각했습니다. to 그래서 definitely become 세미나 successful. 참석하는 것도 That is 1등하려고 why 맘먹었습니다. I decided to come to the seminar 그랬더니 그분이 the 그래요? earliest, 이해를 and 해. he said, 그러니까 세미나장에 딱 "Oh, that makes 도착합니다. sense." 세미나장에 And 사람이 we 한 명도 arrived, 없어요. and no one was 아니 there. 근데 몇 시에 시작하는데 이러고 사람이 한 명도 없어요? And what is the starting time? 12시 He 시작하는데요? asked 12 the noon, 12시에 시작한다고 했더니 깜짝 and 놀래가지고 he was surprised. 아니 나 분명히 나는요 이거 성공하려고 시작했거든요. And I started 그래가지고 this 그때부터 이제 business 회사 to become 설명하고 successful. 뭐 회장님에 대해서 설명하고 쭉 설명하고 So I explained a lot 12시간에 about 뭐 the 간식도 좀 company, 드리고 그러면 and 딱 내 옆자리에 I would give 앉혀놓습니다. him some 회장님 snack, 강의를요 and he 온 would 힘을 다해서 sit 강의를 했어요 그 당시에는. next to me, and 애터미가 앞으로 이러고 될 Chairman Park 거라고 이러고 될 Kwang-yeol 거라고만 이야기했어. really 이런 회사가 spent 아니고 a 이러고 될 lot 겁니다. of 이러고 될 energy. 겁니다. A lot of energy for 그러면 his lecture, 그분이 꼼짝도 안 and 하고 듣다가요, on 갈 the 때 front 내가 line, 사업 한번 해봐야겠네요. 그 얘기를 합니다. he was surprised, and he said, after that Success Academy, he said, I can 사업자가 do 되면 무조건 this 사업자를 만들 수 business. 있다는 거예요. That 여러분들이 I want to tell you, 스폰서가 어떤 you can 사람이었으면 좋겠습니까? definitely 열정적인 turn 스폰서를 your 원하지 않습니까? recruit leaders, 진짜 recruit 부지런한 스폰서를 원하지 distributors. 않습니까? What kind 여러분들이 of 그런 사람이 sponsor 되어야 된다는 거예요. do you want? Do you want to have? You might want to have a successful and passionate sponsor, 그리고 and you need to be that 저는요, sponsor first. 저는 아는 사람이 한 명도 없었기 때문에 가방 들고 I didn't have anyone 모르는 사람을 상대로 around 판매하기 me, 시작합니다. so I started 그때는 talking 진짜 어려웠거든요. to strangers. At the time, it was really hard 내가 to 가방 do 들고 that. 나가면요. 일단 내 목표를 잡아서 내가 I 나는 set my 하루에 goal. 무조건 300집은 간다. I will visit 하루에 300집은 나는 가야 돼. 300 houses 왜 그러냐면 Why? 저한테는 시간이 없었어요. because I didn't have time. 내가 첫 번째 했던 것이 집주인한테 전화 거는 거였거든요. At 뭐라고 first, 했냐면 I 사장님 제가요 called 회사에 my- 잘려가지고 앞으로 월세 못 드리니까 보증금 I called 300만 원 my 있죠? house 거기서 owner, the 따라가세요. landlord, saying that I don't have any money to pay the rent. 그 So 보증금 please, 없어지면 우리가 그때 이사 가겠습니다. get 저한테 the 주어진 시간이 rent 딱 fee 10개월이었어요. from our 10개월 안에 승부를 봐야 되니까 deposit. That means 10개월 안에 무슨 we had only 아니 10 가족들이 months. 길거리로 앉았는데 어떻게 After 내가 10 months, we would have no money to pay the rent, and my family would have no house to 그래서 live in. 내한테 주어진 시간은 10개월이다. 10개월 안에 So, 반드시 승부를 봐야 된다. In my mind, I told myself I have 그리고 only 10개월 10 그 months. 목표는 뭐였냐면 여러분들 오시면 요즘 오토 판매사 이야기 많이 하는데요. And you say your goal is 나는 처음부터 auto sales 거지였지만 master, but as a poor man, 샤방노드마타가 목표였어요. 처음부터. 그리고 최종 My 목표는 goal 임페리얼까지 가는 거. was to become a ceramics 그거 master, 아니면 and the 시작도 안 ultimate goal is 했다니까, imperial 나는. master. If that is not 여러분도 was not 어떻습니까? my goal, I wouldn't 내가 haven't 한번 start 여러분들의 at 심장을 all. 테스트해 볼게요. How about you? I will test 자, how hard 우리 your heart is. 오토 판매사 갑시다. Let's go for the auto sales master. 자, 다시 또 한번 해볼게요. Okay, once again. 자, 우리 모두 Let's go 임페리얼까지 for 갑시다. imperial master. 어느 게 심장이 뜁니까? What makes you more excited? 커야 You need to 심장이 have a 뛰고 bigger dream in 그래야 order 몸이 to make 움직일 거 yourself 아니에요. excited and move your body. 심장이 뛰기 시작하면 어려운 Make your 거 heart 없어. beating. 힘들지가 않아. No other things will become an obstacle. Nothing make you tired. 저한테 주어진 시간은 10개월이었다는 I have only 10 months. 그리고 내가 10년 동안 지속적으로 And for the past 10 years, I realized one thing throughout my failures. That was 아, 성공은 진짜 어려운 것이구나. success 그때는 is 애터미를 시작하기 전보다 so 훨씬 젊었고 difficult 돈도 있었고 thing to achieve. Before that, I had money, I had passion, I had talent.
근데 But 망했잖아. I failed. 근데 애터미에 시작할 때는 나는 But when I started Atomy Business, I had the last hope. 시작했을까요? 아이고 성공은 쉽게 가야 돼 하면서 시작했을까요? So what did I think? Wow, success is so easy, or vice versa. Actually, I, at the very beginning, thought that being successful is so difficult, but I must succeed. That was the only thing I thought. And then I had a big dream, and my heart started to beat, and my beating heart made me afraid of nothing. Of course, I was afraid of something that was afraid of women. 안에 계시는데 이걸 가방을 들고 들어갈까 말까. I was so hesitated to get there or not. 진짜 고민하다가 들어갔다가. I was so hesitated to come in. Hello, I am doing Atomy Business, and I walked out, and I came in. I repeated it for 2 days, and I got more courage. 그리고 들어가다 보니까 내가 And I repeated it. Actually, I'm not really good at explanation. I'm not a good speaker, but when I knocked on the door of the 300 doors, there were some like 50 people who were so kind. And some of them ran out of their cosmetic products, like there were about like 10. And then some of them felt pity about me. Wow, you're so pity, and I'm willing to buy your product. They're not persuaded by my explanation. They just felt pity for me, and they just used the product, and they realized some change in their face and their skins. So I could make more consumers like this. Chairman Park mentioned you need to shake your body. You need to do something to make change. Do not give up. You need to make the impossible possible. You know that? Who built this building? This Orod Hall? This amazing building might be one of the best venues in Korea. It has the state-of-the-art equipment systems. Who built this one? Who? All of the poor. The poor people gathered, and they made it possible. The beggars, the poor, dreamt together, took challenge, and they made the Atomy today. All of the poor people are now making 2.2 trillion Korean won a year. The poor people built the auto factory. The poor people built the Atomy Park. 그런데 이 정도 했으면 이제 비전 다 있잖아. 보여 안 보여요? Now, all of the visions have been already materialized. You know the vision already. 아니 비전도 있고. You have the vision, and we know that. We know the future value because Atomy doesn't have any debt. 그리고 제품은 And the product, CCM이래 CCM. we got the CCM, the consumer centered management. We were certified for the consumer centered management for 2 consecutive years. No other large conglomerate made it possible, but we did it. The product you're selling, absolute product, were awarded a King Sejong Award. In April, from April, it will be on a TV commercial. 내가 큰 소리로 이야기해야 비전이 됩니까? I'm not really, I don't have to shout out for the vision because you already know the vision. You know it. 솔직히 미래가 깝깝하잖아, 여러분들도. I know your future is so dark.
몇 분만 빼고 죄송합니다. Except for someone here. Sorry. 몇 분만 빼고. Some of you might have a brighter future. Sorry for that. 미래가 깜깜하니까 나온 거예요. I know most of you have really dark and bleak future. Now we are here at the seminar of the multi-level marketing. 다단계 사회적 인식이 아직 안 좋아. No, the social consciousness of the multi-level marketing is not really good. But I'm sure that this perception will change soon. 이 다단계가 너무 좋다고 하는 얘기를 I'm sure that in about 5 years, a lot of people tell you network marketing is so great. 그때 할 거예요. Will you start then? 그때 열정을 발휘해낼 겁니까? Are you going to show your passion then? 아니 거짓대가 또 나섰잖아요. 여러분들이 You 안 know, 되니까. the poor people 우리 회장님 started. Chairman Park, I feel so pity for him. It's not a good, his health condition is not really good, but he's traveling abroad in order to reach 10 billion Korean won of sales. 10 years ago, we didn't have deposit for the office, but now in 13 years we surpassed 2 trillion won of sales. 100 trillion won is not a big thing. 생각을 좀 해보세요. Think about it, please. 어렵겠냐고요? 어려울까요? 쉬울까요? Will it be easy or will it be difficult? 나는요, 솔직히 이 말레이시아나 You know, 지금 Malaysia, Taiwan. 그리고 어느 나라 오셨죠? 하도 많이 와가지고 어쨌든 글로벌 회원님들. Anyways, the global members 참 죄송해요, 제가. have come to here, and I feel really sorry for you because 그냥 한국에서 한 10조 정도 올리고 모셨어야 되는데 더 큰 장소에서. we should have achieved 10 trillion Korean won of sales, and we should have invited you 아니, 그 10조 with that sales, but we couldn't. Sorry for that. 어려워. Actually, we could make 10 trillion sales very soon. Chairman Park took the lead in order to reach 100 trillion Korean won of sales. And actually, my goal is to make 10 trillion Korean won first. And afterwards, it's up to you. It's on all you. 회장님은 좀 1년만 뛰시게 여러분들이 안 뛰니까. Let's help Chairman Park. 회장님이 앞장서 뛰고 If you 있잖아요. don't, Chairman Park need to take the lead. 거짓대가 모여서 꿈을 All of 꿨고 the poor people gathered together, dreamt together, and the dream got bigger, and we are now making the miracle. 지금 우리 애터미는요 거짓대 회사가 아닙니다. Atomy is not a company of the poor. 굉장히 All of the 많습니다. talented people, 여러분들의 능력과 gathered, 여러분들 안에 있는 열정과 the capability, the passion inside of you, 여러분들의 꿈이 필요합니다. dream of you are sincerely 이 needed. 대한민국 그 작은 도시 빨리 쓸어버립시다. We need to sweep off all over the regions in Korea. 제가요 청주에서 시작하면서 I started the business in Cheongju, 다이아몬드 마타가 a small city. 저 시작할 때 There were 나는 3 diamond masters in Cheongju. 혼자였고 다이아몬드 마스터가 3명인데 한 사무실 한 군데는 한 20명 출근하고 한 군데는 10명 And to one center, 20, one center, 10 attended. And there were diamond masters like that. And I thought that they will become a Sharon Nurse Master very soon. But I was alone. 200명 정도 참가했는데요. In Success Academy, there were 200, but I was alone. I was with my wife and my children. 맡길 데가 없어가지고 3명이 참가했습니다. There's no one taking care of my children then, so I was with my children. So on my second visit to Success Academy, I delivered a speech and 뭐 다른 얘기 쭉 했고요. 맨 마지막에 뭐라고 했냐면 청주에서 I 사업하시는 said, 여러분 긴장하시기 바랍니다. the ones doing business in Cheongju, I will sweep the Cheongju area. So, 그러고 됐나요? 안 됐나요? 내가 다 힘들었어요. I made it possible. 내가 제가 센터를 하고 있습니다. 세종. I am operating a center in Sejong City. 코로나가 끝나고 After the COVID-19, 여름 지나서 이제 재오픈을 했어요. in last summer, I reopened it. 재오픈했는데 그 센터가요 임페리얼 사무실 센터죠. And it is a center of an Imperial Master. 그리고
그 안에 인테리어를 한 2억 들여서 했어요. And I invested 200 million Korean won to decorate the center. Do you have any pictures for us of the center here? Can I see it now? 인테리어를 기가 막히게 해놨는데 I beautifully decorated the center by investing huge amount of money because that is the center of an imperial in order to recruit so many people. But I saw just one attending. 120평에 한 명 출근해가지고 같이 청소했어요. I needed to clean that office with only one participant. 출근했습니다. 그 센터로. But I visited the center twice a week. Why? 왜 출근했을까요? Do you know why? 저는요 세종시장이 비어있는 시장인 줄 알았고 Because I knew that 앞으로 the 한 1년 Sejong 후에는 이 센터의 사람이 market 찾을 것이다. 그게 눈에 is 보였다는 거예요. still unoccupied, so I vividly dream 매일 아침마다 the center 가가지고 filled with so many 청소하고 people. 그 가는 거 Because I have only one member there, I visited there and I cleaned the center. 대박. You know, after becoming an imperial master, these things becomes more difficult to do. And after visiting the center continuously, now we have some enough number of members. 뭐 오늘 표도 있죠? 표도 있었죠? You know, 표 없어요. 조금 있으면. tickets will be sold out immediately. 진짜 잘 돼가지고 그때, 응? 아이고 어떻게 저한테 표정 한 장 주면 안 될까요? You will be unable to get the tickets. You need to start right now. You need to sweep all the reason you are living in now. 여러분들의 있는 지역을 휩쓸어 버리겠다는. You need to 그냥 소비자 만들면 돼요. 뭐 어려운 것도 아니야. 그냥. make your city yours. You need to start to make the consumers 그 first. 얘기를 계속 하고 다니고. You need to repeat the things you need to say within 대만. some areas around you. 내가 참 나쁜 습관이 하나 있습니다. I have a bad habit. 어떤 습관이냐면 That is, 한 그때 초창기에 한 300명씩 하루에 300명씩 만난다고 돌아다녔더니 지금도 I 사람만 내 앞에 오면은 막 입이 met 300 people every day. So up until now, I can't stand holding the letters about Atomy. I can see whenever someone is passing me, I see them, Royal Master. I see them, like Crown Master. 못하는 이유는요. I can't really do 내가 that 하고 나면 나만 because 쳐다봐. after I start to talk, they're only 스폰서는 내가 나니까 depending on they became too dependent on me. 얼마든지 내 눈에는 사람도 있고 얼마든지 Actually, 시장이 we 널려 all have 있습니다. people around me, and we have the big market around us. 가장 좋은 Korea. 타이밍이라는 거예요. In Korea, this is the best timing to start the business. 만약에 서울에서 오신 분들이 서울 쪽에 If 일을 않는다 some of 그러면 내가 요 지방에서 몇 명 뽑아가지고 are 서울을 from 휩쓸어 Seoul, 버리겠습니다. If you say it is difficult to do the business in Seoul, I will take the lead. I will sweep the reason. If you don't 내가 do 있을게 놔둘 겁니까? that, 여러분들이 있을 겁니까? do you let me do that, or you will do that? 아니 목소리가 왜 나보다 적어? Your voice is too small. Make your voice louder than mine. 그래가지고요. 저 어떻게 사냐고요? So, 잘 살지. how am I living? 한 재산이 한 50억 정도 되더라고 그러고 계산해봤더니 I have 5 billion Korean won of asset. This is my house. 저거는 그 계룡산 국립공원 안에 있는 그냥 Actually, 급하게 지은 this is not a house. This is one of my pensions in a Gyeong mountain. It is surrounded by mountain, and it takes about 10 minutes from Sejong City. 굉장히 가까이 있으면서 So it is so close to Sejong. 그리고 And 저 친구는 우리 옛날에 the one 첫 세미나 때 우리 데리고 왔던 애기예요. next to me is 테이블에서 자던 애기가 여러 커가지고 my kid. 세종시 골프 대표 선수가 됐고 She's now one of the professional golfer of Sejong City, and she's now preparing for studying abroad in the States. And my youngest daughter, actually, she was born when I was 47. She really likes 공원 갔죠? 사무실 앞이라니까. horsing, so I am doing this with my daughter. This is in front of my office. Do you have any picture of my office? 시간 마무리해놓고 빨리빨리 안 남겨주면 어떻겠네?
Please change the slide. Anyways, I have really beautiful office, but just only one member came. But I visited there every day, and now I am seeing the number of members are filling up. Is it because I am good at it? No, because the business itself is working. Don't be nervous. If you have a bad perception over multi-level marketing, just admit it and try to change that perception. You need to show them live well. You need to show them yourself living well, and you need to make every effort, and everyone might encourage and support you, and no one will talk about the bad thing about the network marketing. Because you're so timid, a lot of people blame network marketing. 저는요 지금 거의 제 직업이 뭔지를 잘 모르겠어요. I'm not really sure about my occupation sometimes. 내가 여행 오는 직업을 가졌나? Am I a traveler? 올해만 해도 벌써 Because 저 필리핀 두 번 갔다 왔죠. I visited the Philippines 2 times. I visited Indonesia. 베트남 갔다 왔죠. I visited Vietnam. 다음 주 수요일 날 And next Wednesday, 말레이시아 갑니다. I will fly over to Malaysia. Malaysian members, see you then. 그리고 말레이시아 갔다 오면 And then 31일 날 또 미국으로 on 31st, 갑니다. I will flew over to the eastern area of the states, from Boston to New Jersey to Miami, and then from Miami to Toronto, Canada. 그런 여정을 합니다. 근데 My schedules are fully packed. You know, I work like traveling. 인천공항 가는 게 너무 좋아. I'm so happy going to the Incheon airport. 여행이니까. Because 가면은요, 너무 it's not a work. It's like a traveling for me. All of the members in the global branches, so nice to me. Will you live like me? 그러고 살지 맙시다 우리. Do not worry about money. 애터미 만났는데. Because we already met Atomy. 여러분들은 지금 여러분은 가문의 대표로 이 자리에 앉아 있습니다. You are the breadwinner of your family. 어떤 선택을 하느냐에 따라서 Your choice, 어떻게 일하느냐에 따라서 여러분들의 your determination will change your family and the life of your children and the elderly life of your mother. 여러분, Fellow Atomians, 시작입니다. we are at the mere beginning. 이 애터미와 함께 여러분 With Atomy, 반드시 임페리얼까지 you must 올라오시기 바랍니다. succeed. 감사합니다. And let's meet at the top as an Imperial Master. Thank you very much. 김광열